மேலே ஸ்ட்ரீட்டில் உட்காருங்க. துணை முதலமைச்சர் திரு பவன் கல்யாண் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போட்டு கௌரவித்தார். அதுக்கடுத்து நீங்க பின்னால போனா வெற்றிவேல் வெற்றிவேல் நீங்க அத்தனை பேரும் தயவு செய்ய பாருங்க. ஹலோ, தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுங்க. மீடியா இருக்குது. அவர் துணை முதலமைச்சர் சரியான கவரேஜ் வேணுமா வேணாமான்னு சொல்லுங்க. உங்க போட்டோலாம் பிடிச்சிட்டீங்கல்ல, கிளம்புங்க. சொன்னாக்க மீடியாவுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்காதீங்க. நம்முடைய நிகழ்ச்சியை மீடியா கொண்டு போய் சேர்க்கணும். தயவு செஞ்சு எல்லாரும் பின்னால போகணும். இப்பொழுது இந்த திட்டத்திற்கான அகில இந்தியா முழுவதும் இதை கொண்டு செல்வதற்காக தமிழகத்தினுடைய பொறுப்பாளராகவும் பல மாநிலங்களுடைய பொறுப்பாளராக இருக்கக்கூடிய ஆண்டனி அவர்களுக்கு நம்முடைய இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனமூர்த்தி அவர்கள் பொன்னாடை பொருத்துவார். சார் அர்ஜுனமூர்த்தி சார், அனில் ஆண்டனி. குமார் திரு நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களுக்கு பொன்னாடை, நம்ம மாநில தலைவர் திரு நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களுக்கு பொன்னாடை பொறுத்தவர். குமார். சாய்ராம் லட்சுமி தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களுக்கு டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன். சாய்ராம் லட்சுமி டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களுக்கு. குமார் நம்முடைய இணை பொறுப்பாளர் சுதாகர் ரெட்டி அவர்களுக்கு முன்னாடி. காயத்ரி சொல் வாங்க. நம்முடைய அரவிந்த் மேனன், நம்முடைய பொறுப்பாளர் அரவிந்த் மேனன் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போட்டு. ஐயா, நீங்க செல்ல எடுத்ததெல்லாம் ஒரு இந்த அற்புதமான காலை பொழுதில் நிகழ்ச்சி இனிதை துவங்குகிறது. ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்கின்ற ஒரு அற்புதமான இந்த நாட்டை ஒரே நாடு ஒரு தேர்தலுடைய தமிழகத்தின் இணை அமைப்பாளர் நாராயண் திருப்பதி அவர்களுக்கு சிவபாஸ்கர்கள் சால்வை அணிவிப்பார். சிவபாஸ்கர் வணக்கம். குத்துவேல் குத்துவேல் குத்துவேல். தேசிய கீதம் பாட உள்ளதால் அனைவரும் அதற்கான மரியாதையை கொடுக்க வேண்டுகிறேன்.
செயல்திறன் மிக்க, தன் எண்ணத்தை என்றும் செயலாக துடிக்கும், ஆர்வமும் லட்சியமும் ஒருங்கே அமைந்த வைகுந்த ஸ்ரீ வெங்கடனின் ஆசீர்வாதம் பெற்ற மாண்புமிகு ஆந்திர துணை முதல்வர் திரு பவன் கல்யாண் ஒரே தேர்தல் கருத்தரங்கிற்கு அனுமதி தந்து வந்ததில் எங்கள் குழு சார்பாக மகிழ்ச்சி அடைகிறோம், பாசத்துடன் வரவேற்கின்றோம். அவர் ஜனசேனா கட்சி தொடங்கிய முதல் அவரை மிக நெருக்கமாகவும் உன்னிப்பாகவும் அவரது செயல்பாடுகளை கவனித்து வருகிறேன். அதில் ஒரு தனி சிறப்பு என்னவென்றால் அவருடன் செயல்பட்டோர். ஜெய் ஸ்ரீராம். இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற ஆந்திர மாநிலத்தினுடைய துணை முதலமைச்சர், மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய பவன் கல்யாண் அவர்களே, இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற முன்னாள் ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களே, மதிப்புக்குரிய அர்ஜுனன் அண்ணன் சக்கரவர்த்தி அவர்களே, அனில் கே ஆண்டனி அவர்களே, KS ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே, அர்ஜுன மேனன் அவர்களே, திருப்பதி நாராயணன் அவர்களே, அமர் பிரசாத் ரெட்டி அவர்களே, இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற நமது இணை பொறுப்பாளர் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய சுதாகர் ரெட்டிஜி அவர்களே, கரு நாகராஜன் அவர்களே, அண்ணன் BP துரைசாமி அவர்களே, அண்ணன் கார்வேந்தன் அவர்களே, இந்த பகுதியினுடைய மாவட்ட தலைவர் குமார் அவர்களே, இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற பத்திரிகை நண்பர்கள், காவல்துறை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவு கலந்த வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கு நமது பவன் கல்யாணி அவர்கள் ஆந்திர மாநிலத்தின் துணை முதலமைச்சராக இருந்து இன்றைக்கு நம்முடைய வந்து கொண்டிருக்கிறார் என்றால் உண்மையிலே இந்த நாள் ஒரு சந்தோஷமான நாளாக அமைகிறது. இந்த நாள் ஒரு தொடக்கமாக மட்டுமில்லாமல் இது தொடர்ந்து அவர்கள் இந்த பகுதிக்கு வர வேண்டும், நமது தமிழக மக்களோடு இருந்து பழக வேண்டும், அவருடைய திட்டங்களை தமிழகத்தில் அவரோடு நாமும் சேர்ந்து செலவு செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய நோக்கம் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழுக்கும் தெலுங்குக்கும் நிறைய தொடர்புகள் உண்டு. பாரதியார் தமிழை பேசியதைப் போல புகழ்ந்து பேசியதைப் போல சுந்தர தெலுங்கரில் பாட்டி சேர்த்து தோணிகள் ஓட்டி விளையாடுவோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார். ஆந்திர மாநிலமும் தமிழ் மாநிலமும் கலாச்சாரத்தின் பண்பாடிலும் ஒருங்கிணைந்த ஒரே கலாச்சாரத்தை பண்பாடை கொண்டது. அந்நியர்களை எதிர்த்து போராடுவதிலும் ஆந்திர மாநிலமும் தமிழ் மாநிலமும் சேர்ந்தே போராடி இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஒரு ஒற்றுமையான விஷயம்தான். ஆக ஆந்திராவில் NTR, தமிழகத்தில் MGR, ஆந்திராவில் NTR, தமிழகத்தில் MGR, MGRக்கும் NTRக்கும் நிறைய தொடர்பு உண்டு. அதே போல புதிய MGRஆக புதிய வரவாக நமது பவன் கல்யாண் அவர்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய பவனி வந்திருக்கிறார். அவருடைய வரவு நல்வரவாக வேண்டும். 20 படங்களில் நடித்து 21 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், 2 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், 4 அமைச்சர்களை பெற்று பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அன்பையும் பெற்று இன்றைக்கு நம்முடைய அன்பையும் பெற்று நம்முடைய வந்திருக்கிறார் பவன் கல்யாணி அவர்கள். உண்மையிலேயே மிகவும் சந்தோஷமான ஒரு நாளாக, தேச ஒற்றுமை நாளாக நான் இதை நினைக்கிறேன். ஒரே நாடு ஒரே தேசம் 1967 வரையிலும் ஒரே தேர்தலாக தான் இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கு கடந்த 2024 தேர்தலில் 1 லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவு செய்திருக்கிறோம். ஆனால் ஒரே தேர்தலாக இருந்தால் நிச்சயமாக 12,000 கோடி ரூபாய் நமக்கு அதிலே மிச்சம் ஏற்படுகிறது. அது மட்டுமல்ல, 4 லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவு செய்யும் போது அதில் 1.5 லட்சம் GDP நமக்கு உயர்வு கிடைக்கிறது. ஆக ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலினால் இவ்வளவு நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கிறது. இன்னும் ஒன்று சொல்லப்போனால் நேரம் மிச்சமாகிறது. இன்றைக்கு எதிர்கட்சிகள் மதிப்புக்குரிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர் பேசுகிறார், இது
ஒற்றை கட்சிக்கு வழிவகுக்கும், ஒற்றை கட்சியினுடைய ஆட்சிக்கு வழிவகுக்கும் என்று சொல்லுகிறார். ஆனால் அவருடைய தகப்பனார் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி அவர்கள் பேசும்போது நெஞ்சுக்கு நீதி பத்திரிகையில் எழுதியிருக்கிறார். ஆக ஒரே தேர்தல் வர வேண்டும் என்று, இல்லை என்றால் அரசு இயந்திரங்கள் சரிவர செயல்பட முடியாது, பணமுறை வீணாகும், காலம் வீணாகும் என்றெல்லாம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார். ஆக இத்தகைய சூழ்நிலையில் பவன் கல்யாண் அவர்கள் நம்மளிடையே வந்து இந்த ஒரே தேர்தலுக்காக வந்திருக்கிறார் சொன்னால் வரவேற்கப்படக்கூடிய ஒரு அம்சமாக நான் கருதுகிறேன். தொடர்ந்து அவர் தமிழகத்தில் பவனி வர வேண்டும். மதுரையிலே 22ஆம் தேதி முருகர் பக்தர்களுடைய மாநாடு நடைபெறுகிறது. திருப்பரங்குன்றத்தில் அந்த மாநாட்டில் நமது திரு பவன் கல்யாணி அவர்களும் அதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் இந்த நேரத்தில் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். திருப்பரங்குன்றம் அறுபடை வீடுகளிலே ஒன்று. நமது துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாண் அவர்கள் அறுபடை வீடுக்கும் தமிழகத்திலே வந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அதிலே ஒன்று இந்த திருப்பரங்குன்றம் ஜூன் 22ஆம் தேதி நடைபெறுகிற இந்த மாநாட்டில் பவன் கல்யாண் அவர்கள் நீங்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அனைவர் சார்பாக உங்களை நான் கேட்டுக்கொண்டு உங்களுடைய பணி சிறக்க வாழ்த்துகிறேன். ஏற்கனவே அண்ணன் KS ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் உங்களை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்கிறார்கள். KS ராதாகிருஷ்ணன் பற்றி சொல்ல வேண்டும் சொன்னால் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறார். அண்ணன் வைகோவிடம் இருந்தவர், கலைஞரிடம் இருந்தவர், எந்த கட்சியில் இருந்தாலும் தனக்கென்று ஒரு அரசியல் முதிர்ச்சி உண்டு அண்ணன் KS ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் உங்களை பற்றி நிறைய புத்தகமே எழுதப் போகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆக உங்களுடைய பணி சிறக்க இந்த இளம் வயதில் துணை முதலமைச்சர் பொறுப்பேற்றிருக்கிற வருங்காலங்களில் இந்தியாவை நமது பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு சேர்ந்து பல்வேறு உயரிய பதவிகளுக்கு வர வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் அன்போடு கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். பணியாற்றி இங்கு நம்மை எல்லாரும் வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கிற ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலுடைய ஒருங்கிணைப்பாளராக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய மரியாதைக்குரிய டாக்டர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் அவர்கள் இப்போது நம்முடைய இருக்கும் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கம், అందరికీ నమస్కారం. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక శక్తిగా ఇక్కడికి వచ్చింది. పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీ సుదర్శన స్వాగతం. మీరు మా దగ్గరకు వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. మీరు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు నాకు సంతోషంగా ఉంది. నాకే కాదు, తమిళనాడుగా సంతోషంగా ఉన్నది. మీరు సుదర్శన మాకు బలాన్ని ఇస్తుంది. మీరు సుదర్శన మాకు బలాన్ని ఇస్తుంది. ఐ am really very happy to receive you. இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மரியாதைக்குரிய பவன் கல்யாண் கார் அவர்களை தமிழகம் வருக 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 என இரு கரம் கூப்பி கையொலி எழுப்பி வரவேற்கிறது. இன்று இவரின் வருகை தமிழகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த போக இருக்கிறது. தமிழகம் ஆன்மீக பூமி என்பதை இவரின் வருகையினால் நாம் நிரூபிக்க போகிறோம். தமிழகம் என்றுமே ஆன்மீக பூமிதான். இது பெரியாரின் மண் அல்ல, பெரியாழ்வாரின் மண். இது அண்ணாவின் மண் அல்ல, ஆண்டாளின் மண் என்பதை நிரூபிப்பதற்காக பவன் கல்யாண்ஜி அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர் வந்தவுடனே அவருக்கு மரியாதைக்குரிய அண்ணன் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள் தலைமையில் இன்று நாம் வேல் கொடுத்தோம். அன்னை பகவதி தன் மகன் முருகனுக்கு வேலை கொடுத்து இங்கே உள்ள அசுரர்களை அழிக்க வேண்டும் என்று கொடுத்தார்கள். அதே போல மரியாதைக்குரிய பவன் கல்யாண் அவர்கள் அறுபடை வீடிற்கு சென்று முருகனின் பக்தனாகவே இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் கையில் வேலை கொடுத்து உங்களின் வேலை ஆந்திராவில் மட்டுமல்ல தமிழகத்திலும் இருக்கிறது என்பதை உறுதி செய்வதற்காக நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள்.
இங்கே இந்த கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கிக் கொண்டிருக்கும் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் நயனார் நாகேந்திரன் அவர்களுக்கு முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்கள் தலைமையில் மரியாதைக்குரிய சகோதரர் பவன் கல்யாண் போன்றவர்களின் துணையோடு நிச்சயம் தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நாம் ஏற்படுத்துவோம் என்பதை இங்கே உறுதியாக நாம் சொல்ல இருக்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, இங்கே நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் மரியாதைக்குரிய நமது பொறுப்பாளர் திரு அரவிந்த் மேனன் அவர்களுக்கும் மரியாதைக்குரிய பொறுப்பாளர் சுதாகர் ரெட்டி அவர்கள் சொல்லும் பொழுது சொன்னார்கள், பவன் கல்யாண் அவர்கள் குடும்பத்திற்கும் அவருக்கும் 30 ஆண்டுகால தொடர்பு என்று சொன்னார்கள். அவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்து, இங்கே அனில் ஆண்டனி அவர்கள் இளைஞராக இருந்து எங்களுக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறார், அவருக்கு எனது வணக்கம். இங்கே அண்ணன் சக்கரவர்த்தி நாயுடு அவர்களுக்கும் எங்களது வணக்கம். அதே போல அண்ணன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் பவன் கல்யாண் அவர்களின் தளபதியாக தமிழகத்தில் இணைந்து கொண்டிருக்கிறார், அவருக்கும் எங்களது வணக்கத்தை தெரிவித்து, என்னோடு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் அண்ணன் மரியாதைக்குரிய நாராயண திருப்பதி அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக அத்தனை ஏற்பாடுகளையும் செய்வதில் உதவிய அண்ணன் அர்ஜுன் மூர்த்தி அவர்களுக்கும் எனது வணக்கம். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக திங்கட்கிழமை காலை ஒரு நல்ல நிகழ்வுக்காக இங்கே வந்திருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவரின் பொற்பாதம் தொட்டு உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் முதற்கண் என் வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல், இது நம் பாரத பிரதமரின் கனவு. ஏன் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் நமக்கு வேண்டும் என்றால், இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு தேர்தல் நடந்தது என்றால் அந்த தேர்தலுக்கு 10,000 கோடி செலவழிக்க வேண்டி இருக்கிறது. கட்சிகள் 7,000 கோடி செலவழிக்க வேண்டி இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு மாநில தேர்தல் என்றால் 1000 கோடி செலவழிக்க வேண்டி இருக்கிறது. இது கட்சிகள் இல்லாமல் தேர்தல் செலவு மட்டுமே. அப்படி என்றால் 1000 கோடியை 8 கோடியை வைத்து வகுத்தால் எவ்வளவு கோடி ஒரு நபருக்கு செலவு செய்ய வேண்டி இருக்கிறது. ஆக அந்த பணம் மக்களின் நல்வாழ்விற்கு செலவழிக்கப்பட்டால் நிச்சயமாக ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் இந்த நாட்டு மக்களை பாதுகாப்பதற்காக மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கும் மிகப்பெரிய திட்டம் என்பதை நாம் இங்கே வரவேற்போம். இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருப்பதற்கு காரணம் என்ன? ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர், தமிழகத்தில் உள்ள தலைவர் சொல்கிறார், ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் சொல்றாங்க, ஆட்சிகள் கலைந்தால் என்ன செய்வார்கள் என்று. நான் ஒரு டாக்டர், வந்த உடனே நீங்கள் கருவுற்றிருக்கிறீர்கள், ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுக்க போகிறீர்கள் என்று சொன்னால், டாக்டர் அபார்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன செய்யறது முதல்ல கேட்டா எவ்வளவு கொடுமையோ, அதே போலத்தான் இந்த தேர்தல் முழுமையாக மக்களுக்கு பலன் தர வேண்டும். ஒரு குடும்பம் என்று எடுத்துக்கொள்வோம், ஒரு குடும்பத்திற்கு நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் சொல்றோம். அடிக்கடி குழந்தை பெற்றால் ஒரு குழந்தைகள் நிதிநிலை எவ்வளவு மோசமாக இருக்குமோ, அதே போல அடிக்கடி தேர்தல் வந்தால் ஒரு நாட்டின் நிதிநிலை மிக 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 மோசமாகிவிடும். அதனால்தான் மக்களுக்கான திட்டங்கள் நல்ல திட்டங்கள் கிடைக்க வேண்டும். இங்கே நான் வைக்கும் கோரிக்கை என்ன என்றால், தமிழகம் நிச்சயமாக பலன் பெற வேண்டும். தமிழகத்தில் உள்ள மக்கள் நிச்சயமாக பலன் பெற வேண்டும். தமிழகத்தில் உள்ள மக்களின் வாழ்வு தாமரை மலர் போல் மலர வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காகத்தான் இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் எல்லாம் இங்கே ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்று நாம் நம்மை உறுதி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இங்கே பேசுவதற்கு பல பேர் இருப்பதனால் ஒன்றை மட்டும் சொல்லிக் கொள்கிறேன். நான் மகப்பேறு மருத்துவமனை என்றால் ஒரே வார்த்தையில் சொல்கிறேன், ஒரு குடும்பத்தில் அடிக்கடி குழந்தை பெற்றால் அந்த குடும்பம் எந்த அளவிற்கு செல்வத்தில் தடுமாறுமோ, அதே போல ஒரு நாட்டில் அடிக்கடி தேர்தல் வந்தால் அந்த நாடு நிலை மாறும், தடுமாறும். அதனால் ஆரோக்கியமான குழந்தைகளை பெற்றெடுக்க வேண்டும், நல்ல மக்கள் திட்டங்கள் நமக்கு வர வேண்டும். அதனால் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் இங்கே வர வேண்டும். ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வர வேண்டும் என்றால் இங்கே நமது இயக்கம் பல பெற வேண்டும். அதற்கு பவன் கல்யாண் போன்றவர்கள் எல்லாம் நமக்கு உதவி செய்வார்கள் என்று சொல்லி, ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வர வேண்டும் என்றால் பாரத தேசம் முழுவதும் தாமரை மலர்ந்ததைப் போல, நான் அடிக்கடி சொல்வதைப் போல, சூரியன் உதிக்கிறதோ இல்லையோ, கைகள் உயர்கிறதோ இல்லையோ,
தாமரை மலர்ந்தே தீரும், தாமரை மலர்ந்தே தீரும், தாமரை மலர்ந்தே தீரும். அதற்கு ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வர வேண்டும் என்றால் நாமும் இங்கே பலம் பெற வேண்டும் என்று கூறி உங்களிடம் விடை பெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். 10 ஆண்டுகள் கழிந்து திரும்பவும் மோடி அரசாங்கம் இங்கே நடக்கின்றது. ஒரு தேசம் ஒரு தேர்தல் வேண்டும் என்று ஏற்கனவே என்னுடைய மனு ஒன்றை உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கின்றது. எலக்ட்ரல் ரிஃபார்ம் அண்ட் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் என்ற PIL ரிட் கூட பெண்டிங்காக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருக்கின்றது. இந்த வகையில் ஒரு சிறப்பான ஒரு நோக்கத்தோடு இந்த பாரதிய ஜனதா அரசாங்கம் கொண்டு வந்ததை நாம் வரவேற்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் பார்த்தால் உடனே ஒரு நெருப்பை வைப்பார்கள். ஏங்க, தொகுதி மறுவரையறை பற்றி பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை. தென் மாநில தலைவர்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு இந்த ஸ்டாலின் பேசினாரு. அதுக்கு அவசியமே இல்லையே, நோட்டிபிகேஷனே வரலையே. இப்படிப்பட்ட பிதாமகர்கள் நம்மை ஆளுகின்றார்கள். அவர் அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்றால் ஒரு தேசம் ஒரு தேர்தல் அவசியம். ஏனென்றால் ஒரு தேசம் ஒரு தேர்தல் நடந்தால் மத்தியில் யார் பிரதமர் என்பதை மக்கள் தீர்மானிப்பார்கள். அப்போது தீர்மானிக்கும் போது பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மோடியைத்தான் சொல்வார்கள். அந்த வகையில் சட்டமன்ற தேர்தலிலும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஒரு வாய்ப்பு நல்ல விதமாக அமையும். தமிழ்நாட்டில் பிரச்சாரத்தை பாரதிய ஜனதா கட்சி மக்களுக்காக எடுத்துக்கொண்டு செல்கின்றது. முன்னாடி பார்த்தா எனக்கெல்லாம் தெரியும், ஜனா கிருஷ்ணமூர்த்தி தலைவராக இருந்தார். அப்போது தீபோ சின்னம் ஜனசங்கத்துக்கு அந்த கட்சிக்கு வழக்கு கொடுக்கும் போது நான் தான் அந்த குறிப்புகளை நெடுமாறனும் நான் தான் கொடுத்தோம். இன்றைக்கு அதற்கு பிறகு பொன் ராதாகிருஷ்ணன், சகோதரி தமிழிசை, நயினார் நாகேந்திரன் தமிழ்நாட்டில் ஒரு மக்கள் இயக்கமாக ஒவ்வொரு பட்டி தொட்டிலும் தாமரை கொடி பறக்கின்றது. எனவே மக்கள் ஏமாளியாக இருக்க மாட்டார்கள். நிச்சயமாக திராவிட இயக்கத்தில் நான் இருந்தவர், அதேபோல அர்ஜுனமூர்த்தி இருந்தவர். இந்த சக்கரவர்த்திக்கும் நன்றாக தெரியும். அந்த வகையில் இந்த ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டும். இது தெய்வத்தின் குரல், நியாயத்தின் குரல். எனவே இதற்கான முடிவுகளை எடுப்போம். 2026 நிச்சயமாக பவன் கல்யாண் பட்டி தொட்டியெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் பிரச்சாரம் செய்வார். வெற்றியை காண்போம். நன்றி, வணக்கம். भारत माता की most respected chief guest of today, Sri Pawan Kalyan garu, Sri Nainar Nagendran avargal, Sri Arvind Venuji, Sri Sudhakar Reddy ji, the convener of One Nation One Election in Tamil Nadu, respected Sri Tamil Sai ma'am, Sri Arjuna Murthy ji, Sri Narayanan ji, Sri Chakravarti ji, Sri K.S. Radhakrishnan ji, all the distinguished guests on the dais, and all my esteemed friends who are gathered here today for this seminar on a very pertinent topic that is in discussion in India right now. At this moment, we all know that our country, India, is in a very transformative phase, especially in the last 11 years since our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji started leading this country. We were a 2 trillion economy in 2014, and just yesterday our country has overtaken Japan and has become the 4th largest economy in the world. In the last 11 years, our country is seeing unprecedented growth across sectors. Now we are the 4th largest economy. We are moving towards a 5 trillion, 3rd largest economy in the next 2-3 years itself. And our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has a vision where he wants to transform India into a fully developed Vikasit Bharat by
2047, the 100th year of our independence. Keeping that in mind, to ensure that the country keeps progressing forward, he had brought a lot of reforms across many sectors. In the financial sector, there was the historic goods and services tax reform. Similarly, across sectors there had been reform, and we are seeing the dividends right now. Alongside these reforms, to ensure that there is inclusive growth, with the motto of our Prime Minister's development mantra, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, he also created around 300 different schemes to empower everybody. To ensure that this growth continues, again our Prime Minister, and when we all hear it, we will think that this is a very new concept. But if you look at our country's history, this is nothing new. When we look at our first 4 elections, we got our independence in 1947. The first elections happened in 1951. And then there were 4 elections, 4 national elections. And in our history, in the first 4 national elections, all the Lok Sabha and state elections happened together. So the first 16 years, first 20 years of our country's independence, India actually had one nation, one election. Things started changing after 1967. In 1967, Mrs. Indira Gandhi became the Prime Minister of India. And then in the next 2-3 years, almost 14 different non-Congress governments were dismissed across India. Then 1971, there was a war with Pakistan that resulted in the creation of Bangladesh. And the election that was supposed to happen in 1972 was preponed by a few months. Then 75, there was an emergency that was declared from 75 to 77. There were no elections that happened anywhere in this country. And then in that 10 years, all that election cycles got desynchronized. And finally elections started happening every now and then. You look at India's history, in the last 30 years, every year there had been some form of election, a national election or a state election. So this is the state of India right now. As early as 1983, the Election Commission of India. So I again want to remind you that it was a Congress government then. In 1983 itself, our Election Commission had suggested that it is good for the country if we can go back to one nation, one election. But because of many circumstances, it didn't happen. I represent the Bharatiya Janata Party. The party was formed in 1980, and the founding fathers of our party, from Sri Atal Bihari Vajpayee ji to Sri L.K. Advani ji, they were all big proponents of holding all the elections together. In 1980 itself, the Bharatiya Janata Party had supported this initiative. Later in 1999, there was a law commission that was led by Justice Reddy, who again suggested to the union government then that it could be a good thing to again hold all the elections together because of multiple reasons. Our current Prime Minister Sri Narendra Modi ji also is a big supporter of this initiative. And in the Bharatiya Janata Party's manifesto in 2019 and 2024, one nation, one election was one of the action items of our manifesto. In 2023, to ensure that this can become a reality and to explore this concept, the union government created a very high-level committee. The high-level committee was led by the former President of India, Sri Ramnath Kovindji. And the committee had many stalwart citizens of India, from Home Minister Amit Shah ji, former Chief Minister of Jammu and Kashmir, Sri Ghulam Nabi Azad ji, senior advocate, renowned advocate Hari Salve ji, right? That 7 members were there in that committee.
and the committee did extensive deliberations for many months. The committee and the subcommittees interacted with lakhs of people across India, and after interacting with lakhs of people of India from every political spectrum, every social spectrum, every section of the society, the committee said that this is a good initiative. Almost 87% of the people who the committee interacted with supported this one initiative. Kovindji's committee did a lot of study, and one of the biggest reasons why he suggested that there should be one nation, one election was because of economic itself. So the committee, after a lot of deliberations and studies, submitted an 800-page report to the Government of India, and in that it is said that if which is almost 50% of our current healthcare budget, 33% of our education budget. So this is the kind of savings that if one nation, one election is implemented could bring, and it is a very important driver of economic growth. Similarly, 2019 election, the total cost of conducting all the elections were estimated to be around 65,000 crores. 2024 it increased to almost 1.3 lakh crores. Next election again it will be only increasing. So to synchronize all this was one of the biggest reasons. Then you all know that a lot of politicians are sitting here. Whenever there is an election, then you see all our national, our state leaders, they are all campaigning non-stop for a lot of period. Right now in India, I mentioned in the last 30 years, every single year there was a state election or a national election. And if you look at the previous few years election cycle itself, in 2024 there was a Lok Sabha election. Just a few months back there was elections in Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh. Immediately after the Lok Sabha election there were elections in Maharashtra, Haryana, then in Delhi. Now this year again there are elections in Bihar. So you all know that whenever there is an election, the election commission declares a model code of conduct, and during this period it is not possible for any government to do any activity that will change the course of an election. So every year right now, almost 5 months a year there is a model code of conduct, and because of that there is a lot of governmental efficiency that changes. There is no governmental efficiency decreases, administration efficiency decreases. So keeping all this in mind, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji led government, he is now suggesting that there should be an election where everything should be held simultaneously, so that our governmental efficiency increases, administrative efficiency increases, our cost savings rapidly decreases, and we can have a GDP boost of almost 1.5 to 2%, which will be a very important driver to ensure that by 2047, our country will be a fully developed Vikasit Bharat. Keeping that in mind, I request all of you to support this initiative. Thank you for your attention. Jai Hind. माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जी, पावर स्टार पवन कल्याण जी, भारत माता की, वंदे वंदे. Most respected, dynamic power star, not only from the film industry, he is the power star in the political arena entire from South India. Self-made man, man of ethics, man of values, man of service, that is Pawan Kalyan ji, Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh government. Respected Arvind Menon ji, our Secretary of Tamil Nadu, Presiding Officer, our respected Talaivar, Manila Talaivar, my loving brother, MLA from Tirunelveli, very lovable person, seasoned politician, Nayanar Nagendran ji,
our dynamic politician, administrator as governor, ex-governor, previous president, ex-president of Bharatiya Janata Kachi, Dr. Tamilnews Soundararajan ji, another dynamic minister from Andhra Pradesh government, Satya Kumar ji, Minister for Health, Arjun Murthy ji, Chakravarti ji, and our intellectual brother Radhakrishnan, ex-MP ji, and Anil Anthony ji, his father A.K. Anthony ji is very fond of me at those days. His youngster is upcoming leader. And Anayavarakam, sitting on off the dais, Karun Nagaraj ji, Venkatesh Maurya ji, Keshav Vinayakan ji, Doraswamy ji, everybody visible and dear friends, Anayavarakam Vanakam, Sahodara Sahodaragalai. Valtikal, Nalvaltikal for this mission. One nation, one election. First of all, I would like to congratulate our dynamic, beloved Prime Minister, world leader, Bharat Mata Suputra, Narendra Modi ji and armed forces who fought like anything, who achieved Operation Sindoor against terrorism, where the evil designs of Pakistan has been narrowed by dismantling the terrorist camps in 9 areas, and 100 terrorists have been killed. And they have shown the mighty force of army, navy and air force with our intelligence scientists like BrahMos and Akash, so many Astra Shastra within Make in India under the visionary leadership of Narendra Modi ji. Narendra Modi ji is very fond of our Pawan Kalyan ji. He is a Pawan Putra like Vayudeva, because his brother megastar Chiranjeevi ji also, I know him. There are that family, entire family, service-oriented family, very kind-hearted family. Pawan Kalyan garu, eppudu baadha chodaledu evarana baadhalo unde. Ippudu Sanatana Dharmanaki Rakshaka, Parirakshaka Vayasu. He is the man who will protect the Sanatana Dharma values. I don't want to take much of time in his presence because the focus, real star, power star is here, Pawan Kalyan ji. This land produced Subramanya Bharatiyar ji. This land, Karma Bhumi, Punya Bhumi produced Tiruvallar ji. This land produced warriors like Velu Nachiyar. Land produced Kodikati Kumaran ji. Veerabrahma Naidu ji, and so many stalwarts this land produced APJ Abdul Kalam. I am saluting all those stalwarts. This Punya Bhumi, unfortunately, the present rulers, because of petty politics, narrow-minded politics, family-oriented politics, they are talking ill about Sanatana Dharma. Our Kalyanji, Pawan Kalyanji will tell, I don't want to go into the subject. They are comparing Sanatana Dharma with the virus, cancer, malaria. But Bhagavan Paramatma will teach them a lesson in this coming 2026 elections by defeating these forces who are anti-people government running corrupt practices, everything, everywhere. The need of the hour is one election, one nation. Why? Vare Nadu, Vare Tirdal. Vare Nadu, Vare Tirdal. We can, one uniformity will be there. We can development, there will be no speed breaks for development in the name of election code. Our intelligent, visionary Prime Minister, that is the reason our previous ex-president Ramnath Govindji, Amit Shah ji, all stalwarts in the committee submitted a report. Now this meeting, through this meeting, I am appealing one and all parties, leave your petty politics and narrow-minded politics and come forward to support this one nation, one election. You recently noticed this enemy country, Pakistan, who tried the terrorists. If one nation, one election, there will be one voice. Unfortunately, the Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi like personality still, Chidambaram of this land, still they are saying ill about what is the number of flights got down into Pakistan. There are so many gaps are there. They are doubting. They are insulting the
morale of our armed forces. It is shameful in the party of Congress party leadership. They must apologize to this nation and this great country. Leave the petty politics and come forward, support this one nation, one election, and support the government under the dynamic leadership of Narendra Modi ji. I am appealing one and all to come forward. This meeting meant for that. అందుకనే నేను మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అనవరకం వాల్తికల్ నల్వాల్తికల్ I am expressing my gratitude to give this opportunity before my most respected brother Pawan Kalyan ji. He is the material of our today's. He is Arjuna. He is playing a Arjuna role, like Bhagavan Sri Krishna, like in Kurukshetra. What happened in previous days? Definitely you will be Arjuna for Tamil Nadu, for politics, and Puducherry and Kerala and Karnataka, Maharashtra, Orissa, Andhra Pradesh, Telangana. Everywhere I am conveying my best wishes, sir. Many more milestones you have to lead. మీకు అనేక రకాలుగా రాబోయే రోజుల్లో మంచి జరగాలని జరుగుతుందని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు. నండ్రి వనకం. రొంబ సంతోషం. BJP President MLA Sri Dr. National Secretary BJP, Dr. Kunguleti former MLC, State Joint Chairman of Tamil Nadu, Sri Thiru Anil K. Antonio, National Secretary, National Spokesperson, and National Director for National Orders. Sri R.A. Arjuna, State in charge of Social Media. Sri Narayana Tirupati, State Vice President, State Co-Convener, Foundation Foundation. Thiru A.S. Radhakrishnan, Political Activist. Thiru Karate Chagarajan, former Mayor, Chairman. Thiru Kumar, District President, District President, Chennai South. Thiru Chakravarti, Vice President, State BJP. Thiru Amar Prasad Reddy, Tamil Nadu State BJP, Sports League President. Thiru Dr. Kumar Rajan, President, Financial Association of Tamil Nadu. Thiru Sanjay Kumar Yadav, Honorable Minister of Health, Andhra Pradesh Government. Tamil Nadu, Anbu Sahodara Sahodarigalе, உங்கள் சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். நான் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்தேன், சென்னையில் வளர்ந்தேன். நான் தமிழ்நாட்டில் விட்டு போய் 30 வருஷத்துக்கு மேலே நான் தமிழ்நாடு விட்டுட்டு போயிருக்கலாம். ஆனால் தமிழ்நாடு என்னை விட்டு போவாங்க. ஏன்னா தமிழ்நாட்டு மேல ஏற்படுத்தின தாக்கம் ரொம்ப ஆழமானது. When I was growing up, the impact and impressions are very deep, right from Tirukkural to martial arts, politics to devotion and cinema. அதனால தமிழ்நாட்டு மேல எனக்கு ரொம்ப மதிப்பு. எனக்கு தமிழ்நாடு திருவள்ளுவரோட பூமி, சித்தர்களோட பூமி. நான் வணங்குற தமிழ் கடவுள் முருகனோட பூமி. மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரோட பூமி.
ஆயிரக்கணக்கான கோவில்களோட பூமி. எனக்கு பிடிச்ச புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் வாழ்ந்தது வீர விளையாட்டு ஜல்லிக்கட்டோட பூமி. இந்த வீரபூமிக்கு என்னுடைய அன்பு வணக்கங்கள். The experiences from Tamil Nadu have become a guiding light to my life. தமிழ்நாடு எனக்கு கற்றுத்தந்த அனுபவங்கள் என்னோட வாழ்க்கையோட வழிகாட்டியாகவே மாறிச்சு. Today this seminar is about one nation and one election. ஒரே நாள் ஒரே தேர்தல் பற்றி பேசுறதுக்கு நம்ம எல்லாரும் கூடியிருக்கோம். இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் பற்றி நிறைய பொய்யான தகவல்கள் பரப்பப்படுது, தவறான புரிதல்கள் உருவாக்கப்படுது. அதாவது நம்ம ஜஸ்ட் லைக் EVMs. எலெக்ஷன் டைம்ல if you look at in TV and election results டைம்ல அவர் ஜெயிச்சா EVM சூப்பர் மான் சொல்லுவாங்க. அவங்க தோத்தா EVM டேம்பர் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் என்ன சொல்லுவாங்க, EVM மிஷின்ல சூடு வச்சுட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் விஷயத்துல கூட ரெட்ட வேஷம் போடுறாங்க. அவங்க அந்த காலத்துல ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் சப்போர்ட் பண்ணாத சூப்பர். இப்போ திருப்பி அதே ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் இப்போ கொண்டு வந்தா அது மோசம். இது எப்படி இருக்குன்னு தெலுங்குல சொல்றாங்க. அத்த பகல் கொடுத்த பார்த்துக்கொண்டா, கோடல் பகல் கொடுத்த பார்த்துக்கொண்டா. நான் தமிழ்ல சொல்றேன், தப்பா இருந்த கொஞ்சம் மன்னிக்கணும். மாமியார் வளைச்சா மண்குடம், வருவா வளைச்சா மண்குடம். వాళ్ళు చేస్తారు, அவங்க பண்ணா ரைட்டு, நம்ம இது முன்னாடி எடுத்துட்டு போனா தப்பு. ஸோ ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் இந்தியாவுக்கு புதுசு இல்லை, நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கும் புதுசு. From 1952 to 1967 வரைக்கும் நாட்டோட first election அடுத்த 2 decades it was always simultaneous elections, assembly and parliament. When the cycle was broken, simultaneous இருக்கணும்னு இன்சிஸ்ட் பண்ணது வேற யாரோ இல்லை, அன்னைக்கு சீஃப் மினிஸ்டர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள். He is the one who insisted. He is the one who wanted this to happen. And today the sad part is they are opposing it. One nation, one election is not an untested theory, but rather a return to a system that our country successfully implemented in its formative years. This was when we just got freedom. In the most difficult early decades, our Bharat, our Nadu demonstrated a remarkable unity, irrespective of parties, and administrative capability by holding largely synchronized elections for nearly 2 decades. Today, whoever is opposing the one nation, one election should go and read Kalyan Karunanidhi's argument in Nenjikku Needi in favor of simultaneous elections. Karunanidhi அவர்களே urged the center to constitute a committee to restore simultaneous elections. That's what exactly is being done today. We are implementing, national leadership is implementing the vision of none other than
Kalyan Karnanidhi, his dream, his thought. And it is strange and bizarre. We are trying to implement Ayya Muttamil Karnanidhi's proposal, and it is strange and bizarre. Ayya Muttamil Karnanidhi style opposing what his father has proposed. This is what we all should look into. Every time, no matter in all these years, the last few decades, somewhere in the nation, elections keep on happening. We are losing focus, we are losing mandates, greatest wastage of expenditure, constantly big brickbag, constantly mudslinging from different political parties to each other. Somewhere we have to put an end to this. One election is over, suddenly one more election comes. And we are getting tired of just because of looking at it. The problem is about the development is about taking a backseat. So I'll share a few examples to you. If young and resource-constrained India could achieve a system akin to one nation, one election for nearly 2 decades after independence, then what is preventing a strong, a prosperous and technologically advanced Bharat from implementing this area? What obstacles stand in the way of embracing a system that promises greater stability, reduced expenditure, and a more focused approach to governance? Allowing our leaders to dedicate more time, they can dedicate themselves fully to the progress and prosperity of every citizen. Consider a common scenario that happens in most of our states. Let the assembly election is held in a year. Let the state goes to the local body and panchayat polls in another 1 2 years' time. But by the time this ends, the preparations for Lok Sabha begins again. This creates a near continuous election cycle where political parties and the administration are continuously engaged in election-related activities. Where is the time for growth? Where is the time for stability? Where is the time for economic prosperity? For instance, if a state had assembly elections in 2021, local body polls in 2022, and then the national elections in 2024, the focus on consistent governance is inevitably diluted. The opposition also engages mostly in electoral strategies and electioneering and giving only limited attention to fighting for public causes. India is in a constant state of election preparedness. Political parties are almost in a campaign mode, and that is not a good sign of healthy democracy. On average, it is reasonable to say that the elections to the legislative assemblies of at least 4 to 6 states are held every year. With thousands of panchayats and municipalities across the country, elections at this level are a continuous process happening in different parts of the country almost every year. The ruling parties, instead of focusing solely on governance and policy implementation, ruling parties are constantly strategizing for the next election. In the election, late Chodana, other election to prepare for, formulating populist measures, deploying their leaders for campaigns. This can sometimes lead to policy decisions being influenced by electoral considerations rather than the genuine needs of the people. And the opposition primary focus often becomes attacking the ruling party and preparing for the next election. Constructive criticism and collaboration on policy matters can take a backseat to political maneuvering in elections. And we are going for short-term gains for long-term loss. And diversion of valuable government resources. Besides time and cost, election means for a huge administrative machinery in logistics, a large number of government employees, including civil servants, police personnel and teachers are involved in election duty, diverting from the regular duties, maintaining law and order,
requires additional security forces and including army. We have become the most expensive democracy in the world. 2024 Indian general elections have emerged as one of the most expensive exercises globally. According to the estimates by the Center for Media Studies, the election cost approximately 16.3 billion, surpassing the roughly 15.9 billion spent on 2024 US presidential election. Furthermore, we consider the cumulative cost of state assembly, municipal and panchayat elections. The financial burden on the Indian economy is substantial, diverting significant resources. So, if we could, the Ramnath Kovind Committee's report suggesting that by implementing one nation, one election could potentially lead to a 1.5 increase in India's GDP, translating to roughly 4.5 lakh crores. If GDP increases, there will be a change in every common man's life. This represents a significant opportunity. This amount will be utilized to create vital infrastructure, build highways, invest in healthcare, education, raise the standard of living for millions of our countrymen. This potential economic gain highlights the urgent need to revisit one nation, one election and reclaim the sources we have been losing for decades. Opposition solidarity. This would challenge the regional parties' leadership. This would harm the federal structure. And I give a very right example for this. Where I come from, Andhra Pradesh, there is always simultaneous elections. In between, in between after the from post-freedom to till today, we have simultaneous elections apart from few 1 or 2 decades. Till recently, till the last elections, we had parliament and we had assembly. Nothing has changed. There were times national parties had lost, and it's more, the recognition is more for regional parties. There were times Congress had lost, TRS came in Kalyan. There were times BJP had lost, and Telugu Desam or some other parties came. It's always there's no strength in this argument. It doesn't hold any water. And people also have to, if you look at Odisha elections in 2019, 2024, if you look at the Odisha example, people opted for the regional party in Odisha and they opted for parliament for BJP. So we are questioning the people's integrity. We are questioning the people's smartness. It is people who decided to be here. It is not us. It is not political leaders. One nation, one election is the will of the people of this country. We, all the political leaders, should be opposing it. Should be aware of it. DMK and India Alliance and their partners argue one nation, one election is anti-federalism. If it is really so, why did Kalyan has supported it? Whom they look upon as a fighter for federal rights. And he did not see it as an anti-federalism. They agree that this is the simultaneous poll will benefit national parties, not regional parties. And I have told you the examples. In Odisha it was different. In Telangana it was different. BJP didn't get there. So the argument doesn't hold anymore. I only request
I request Honorable Chief Minister Thiru Stalin to revisit your resolution opposing one nation, one election. I request you to consider its potential to strengthen India's democratic framework by enhancing the efficiency of governance, optimizing resource allocation and fostering national cohesion. While addressing the Tamilnews valid concerns, I am from South. I understand each and every aspect. The Hindi imposition irukkalam, language pathi irukkalam, one nation, one election pathi irukkalam. There are concerns for DMK. I am also a regional party. I am not a national party. And I am able to gain the foothold. In 2019, I went alone. Political stability and political having a solid foothold is different. Our individual agendas should not hamper the growth of people. It should create the stability for the people, not instability. I request Honorable Chief Minister Thiru Stalin to look into his call. And we promise you, while addressing Tamil Nadu's valid concerns about federalism, state autonomy, and logical feasibility through inclusive dialogue. Without and we will see we have enough robust constitutional safeguards out there and a phased implementation approach that respects India's diverse regional entities. And I request Honorable Stalin to look into it, to reconsider, and let this policy he should be able to support and take it forward. In short, I can say, ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் இது அரசியல் சீர்திருத்தம் மட்டுமில்லை, இது ஒரு பொருளாதார சீர்திருத்தம், இது ஒரு நிர்வாக சீர்திருத்தம், இது ஒரு ஆட்சி சீர்திருத்தம். முக்கியமாக நம்ம நாட்டுக்கு, நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான சீர்திருத்தம். ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் காலத்தின் கட்டாயம். Let us unite as Indians. ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் ஏற்றுக்கொள்வோம். வாழ்க பாரதம், வளர்ந்த தமிழ்நாடு. நன்றி, வணக்கம். பவன் கல்யாண் அவர்களுக்கும், அனில் ஆண்டனி அவர்களுக்கும், அரவிந்த் மேனன் அவர்களுக்கும், அதே போன்று ஆந்திர பிரதேசத்தினுடைய அமைச்சர் திரு சத்யா அவர்களுக்கும், டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களுக்கும், மாநிலத்தினுடைய தலைவர் திரு நயனார் நாகேந்திரன் அவர்களுக்கும்